auf mich und allerlei Sachen. Ne? So let's, yeah, recording. So ist das. Screen share. Screen share. I sent you Harry Potter. Yeah. पढ़ा उसको या पढ़ना शुरू किया? नहीं पढ़ा। भाई उसमें काफी ग्रामर तुम लोगों का रिवाइज हो जाएगा। अगर पिक्चर देखी है तो पढ़ते पढ़ते वो वर्ड भी समझ में आ जाएंगे। और इंग्लिश की अगर किताब है तो उसको बगल में रख लो। हाँ, इतना ख्याल जरूर रखना कि जर्मन में उन्होंने काफी लिबर्टीज ली हैं। कुछ सेंटेंस उड़ा दिए, ट्रांसलेट नहीं किया, कुछ सेंटेंस एक्स्ट्रा डाल दिए अपनी तरफ से। तो हर सेंटेंस को कंपेयर मत करना। मेरे को पहले 10-15 पेज में ही काफी चेंजेस मिले उसमें जर्मन वाले में। बट द आइडिया इज टू जस्ट रीड जर्मन एंड एंजॉय इट। तो धीरे धीरे पढ़ते रहो, एक फ्लो बन जाएगा। सो यू रियली एंजॉय इट, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट मीनिंग्स, जस्ट निकल जाओ आगे। There's a lot of colloquial German in that. If you have enjoyed the English book, great. If you have enjoyed the film, better. तो वो आइडिया हो जाएगा ना, वो विजुअलाइजेशन हो जाती है उसके किताब की फिर। तो कहाँ गए? या ये है। So how does Werbung, wie wickelt uns Werbung ein? So how does advertisement, Werbung, wrap us? How does it wrap us? वो हम लोगों को कैसे लपेट लेता है? Werbungen. So let's read this text very quickly. I'm sure we will understand without my explaining too much. So wer möchte beginnen? तो यहाँ से एक कहाँ तक है? 15 तक ले लो, यहाँ पे निश तक। Okay. Okay. हाँ। Bildschöne Frauen tanzen braun. Ein Moment, देविका, इसको बड़ा करो क्या? Yes, sir, better. This is okay jetzt? Yeah. Okay. Bildschöne. Sorry. Bildschöne Frauen tanzen braun gebrannt unter Palmen in Sonnenuntergang. Coole Typen sitzen nach einem langen Tag an Feuer in der einsamen Prärie. Babys lachen, Möwen segeln sanft über das Meer, Berge grüßen mit grünen Wiesen und weißen Krüppel, jede Menge Klischees, aber diese Werbung wirkt. Auch bei Ihnen. Die kritischen Kunden glauben, die Werbefallen zu kennen und gehen auf Distanz. Damit sind sie nur selten erfolgreich, denn das, was wir in der Werbung zu sehen und zu hören bekommen, zeigt bei fast allen seine Wirkung. Die Werber sprechen mit ihren Botschaften das an, was wir sein wollen, frei, glücklich, beliebt, mutig. Wie die Botschaften sich in unserem Kopf schleißen, merken wir oft gar nicht. Have you understood what you have read so far? Ein bisschen. Wer hat das verstanden? Give me the odd words, the ones that you have understood. What you have not understood, bitte auslassen, weglassen. Ja?
What have we understood so far? Bildschöne Frauen tanzen braun gebrannt unter Palmen im Sonnenuntergang. Braun gebrannt. Ja, braun gebrannt. Was ist braun gebrannt? Brennen, brannter, gebrannt. So brennen is to burn. Mhm. And brown is brown. Ja. Soil burning. Braun gebrannt. Die Frauen sind braun gebrannt. Burning brown. Nee, die sind schon braun gebrannt. Sunburn. Sunburned. Sunburned. And was ist bildschöne Frauen? Good Beautiful, looking. very beautiful. Right. Literally picture perfect. Yeah. Picture perfect or as beautiful as a picture. So schön wie ein Bild. Why does one say that? When does one say that? When etwa said so good house on attractive. Ja. But why is it called bildschön? Warum nicht ein anderes Wort dafür? Eifersüchtig. Eye-catching. Nein. The reason is very simple here. In a picture, you can make whoever it is, a Frau or a Mann or a Landschaft, even a scenery, as beautiful as you want it to be. Isn't it? Even if it's a painting or a drawing, you can make it as beautiful as you want it to be. You can try to improve upon nature also. I'm sure many of you have worked on Photoshop. Yeah. You know of how Photoshop can remove all faults and so on. Yes. So it's something similar here. So when you say bildschön, it's as pretty as a picture. This is a simile in English. As pretty as a picture. That means it can't be more beautiful than that. So when you're appreciating a scenery, the Landschaft is bildschön. Dieser Frau, dieser Mann, bildschön. Das Kind ist auch so schön, so hübsch. So bildschön is it comes from that region. Und bildschöne Frauen, sie tanzen braun gebrannt unter Palmen. Was ist eine Palme? Palm trees. Palm tree. Palm trees. And when you say palme, where will you find the palmen? Near the sea. Beaches. Yeah, correct. Near the beaches, near the sea, and where else is location-wise in the world? Where will you find them? South, sir, South India. South? No. Give me a better description or a simpler description. Go there. Goa. Goa ist möglich, ja. Morgen, Raja. Aber in der Welt. Findet man diese Palmen ganz im Norden oder ganz im Süden? Nein, sir. Nein. Also, wo es viel Sonne gibt, da finden wir Palmen. Richtig? Yeah. So that means sunny areas, tropical areas, equatorial areas, on the south coast of the Mediterranean, Spain, along the east coast and the south coast of the Gibraltar, north coast of Africa, Florida, which is in the southern part of the US,
the northern part of Brazil, West Indies, Jamaica, Barbados, Indonesia, the coasts of India, Sri Lanka, Vietnam, Singapore, Malaysia. Why? These are areas which are heavily visited by people from the northern, far north, because they are looking for sun which is not available throughout the year. It's not there throughout the year. It's cloudy, it rains at any time, and the moment a little bit of cold weather sets in, season changes, it starts snowing at any time. So there is no monsoon as such in such temperate areas. Yeah, so they are always looking for palm trees. A palm tree always denotes something sunny. For example, last week or 8 days, it's been cloudy in Canada. And yesterday I was speaking to my daughter and she was telling me for the next 10 days, there will not be any sun. So I will get to see blue sky and sun only after 10 days, according to the weather prediction. Even that she is not sure. So that's 18 days, no sun, cloudy. Rain, cloud, wind, and then naturally a little bit cold. Yeah, so when you look at this scene, it means it's a very nice tropical area. Nice beaches, clear skies, palms, people getting suntanned. That is also the other paradox. Die Europäer werden braun. Sie haben diesen Wunsch, dass sie alle braun werden. Und wir als Inder wollen weiß werden. One of the paradoxes of life. They want to become brown like us and we want to become white like them. Just look at the sales of all the whitening and fairness creams in our country. There's also a skin whitener for men now. Fair and lovely for men. There used to be a fair and lovely earlier only for women. Yeah? And then Sonnenuntergang. Und wie heißt das Antonium von Sonnenuntergang? Sonnenausgang. Aufgang. Ist richtig, Babi. Sunrise, Sonnenaufgang. And in the verbal form, the Sonne geht unter, untergehen, to set, to go down. On the Sonne geht auf. When the sun comes up, sun rises. Don't use the verb heben or erheben to rise or raise or whatever. It's called Aufgang. Aufgehen, Aufgang. Die Sonne geht auf, die Sonne geht unter. Oder es gibt auch diese Bilder, coole Typen sitzen nach einem langen Tag am Feuer in der einsamen Prärie. What's the last word here? Prairie. Geography. सर प्रेरी घास के मैदानों को बोलते हैं. Right? Where would you find such prairies? America. America, South America also. Yeah, prairie and pampas. Yeah. Yeah. And also in Africa. What would you call those prairies in Africa? Downs. Savannah. Savanna. Yeah, the savannas. But they are, yeah, das ist richtig, sehr gut, Babita. Huge, big grounds of grasslands. Massive. As far as your eye can see, there is nothing but grass. Those are called prairies. And I'm sure you know the word, all of you. Have you seen pictures of prairies before? Prairie images.
So, this is prairie. This is a prairie that you see here. These are prairie grasslands, Canada. This is American bison, prairie. Yeah, prairie. This is a prairie dog. Right? See, prairie. So, this is like llamas. Oh, this is South America. Pampas. Yeah. And so when you look at this word, you have to imagine this here, prairie. So again, sunny areas. Koele Typen sitzen an einem langen Tag am Feuer in der einsamen Prairie. Babys lachen. Möwen segeln. What is segel? Ein Segelschiff. Segel. Sailing. Sailing, well done. And when you look at Segel und See, and you talk about Möwe, das ist ein Vogel. Möwe ist ein Vogel, it's a seagull. Yeah, das ist ein Möwe. That you see, what you see here is a seagull. And this seagull, this is Segel. See the way it's flying, just sailing on the air, literally. Not bad. Nice pictures here. Okay, these are expert, not only flyers, but also thieves. You leave anything outside unattended, they'll attack and or just come quietly and pick it away. If you're holding a sandwich and acting out some scene and like this, and you put your hand up, it'll go from your hand. They're expert flyers too. And this is very interesting. What you see here, this is probably a female. What you see here is a red spot, right? On the beak. So when the chick is born and the chick needs food, it taps the red spot with the beak. And this Möwe then has got food stored here. And it regurgitates the food and gives out the food from the throat. What it has got during that period, it regurgitates it, gives it out. Literally kind of vomits it out, and the chick eats that food. It's an interesting fact there. Okay, jetzt zurück. So Möwen wieder am See, am Ozean. Oder am Meer. These are all synonyms here. Die See, an der See, the sea, das Meer, sea, der Ozean, ocean. And Möwen segeln sanft. What is sanft? Gently. So seagulls are sailing gently over the sea. Berge grüßen mit grünen Wiesen und weißen Gipfeln. Berge grüßen. Mountains are greeting you with their green meadows. Again, Medan. And white tips. Jede Menge Klischees. Was ist denn ein Klischee? Stereotype. Aber diese Werbung wirkt. But this kind of advertisement is effective. I don't know if you people have been seeing some of the advertisements which are coming now on TV for Uttarakhand. They're showing those Himalayas with green meadows and snow tips and birds and animals and all kinds of hotels und so weiter. Aber diese Werbung wirkt, auch bei Ihnen. Everyone's impressed. Ich werde jana chahiye. Das ist so bildschön. Das hier. Aber die kritischen Kunden, the critical customers, sie glauben,
Die Verbe fallen zu erkennen or zu kennen. Look at the word fallen. What is this verb fall? Die Falle. It's not der Fall. This is die Falle. Bait. Trap. Trap. Yeah. Yeah, so the critical, all those who very look at it critically, they say they know these advertising traps. Und gehen auf Distance. Ja? Damit sind sie nur selten erfolgreich. But they are very rarely successful. Was wir in der Werbung sehen und hören, hat fast, also bei uns allen, eine Wirkung. No matter how much of distance you keep, at some stage, sooner or later, that Werbung will capture you. Und die Werber, that is advertisers, die sprechen mit ihren Botschaften das an, ansprechen, to address, to speak to somebody, ansprechen. Und hier Botschaft means messages. Die Botschaft. What does it mean otherwise, die Botschaft, Botschaftler? Embassy. Embassy. And what is the purpose of an embassy? To permit to go outside. No. Basic purpose of an embassy is to transmit, to give messages from their head of the country to the other head of the country. Foreign operations. That is the actual original meaning of Botschaft. That there is a message which the president or king of some country wants to pass on to his counterpart in the other country. So er schickt eine Botschaft. He sends a message. And now, of course, this modern age, wir haben hier eine Botschaft gegründet und da wohnen und arbeiten auch Botschafter, diplomats in the other country, and they officially transmit messages from their counterparts to their counterparts here. That is the original meaning of Botschaft. The other things about issuing visas and so weiter, that is secondary. There are a lot more things also involved here, but don't think an embassy is set up only for issuing visas. No. Don't be under that false impression. That is one of the Aufgaben and not the primary Aufgaben. Yeah. So they address or give you messages what we want to be. Frei, glücklich, beliebt und mutig. So they are appealing to your finer senses, your psychological mind, part of the mind. To be free, to be happy, to be loved, to be brave. डर के आगे जीत है. How you can be courageous. Wie die Botschaften sich in unseren Kopf schleichen. Was ist schleichen? Sneak. Sneaking, to creep inside. Creep. How these messages get and creep inside our head. Merken wir oft gar nicht. We don't even notice it. But it's already gone inside. Okay, let's take the next one. From here till Druck here. So we'll start this now, the 15, next 15. Kann ich? Ja, bitte, Raja. Okay. Versuche haben gezeigt, dass Männer besonders gut auf ein schönes Panorama reagieren. Folglich fahren sie ihre schicken Autos im Werbespot durch spektakuläre Bergszenen oder trinken ihr Bier
gerne mit Blick ins Tal oder aufs Meer. Aber auch die Frauen sind nicht sicher vor Werbeklischees. Bei ihnen funktioniert der Blick aus großen Kinderaugen besonders gut. Das Kindchenschema. Die süßen Kleinen servieren Kaffee oder einen schönen Kuchen für die Mama, wenn sie nicht gerade in Szenen für Waschpulver oder Süßigkeiten ihren Auftritt haben. Noch weiter. Darüber hinaus gibt es aber eine noch erfolgreichere Strategie als den Appell an die Sehnsucht. Sie lautet, macht dem Kunden richtig Druck. Danke. Ja. So look at how the advertisements work. Well, let's say so. Versuche haben gezeigt. Versuche, Experimente. Ja, der Versuch, die Versuche, das Experiment, die Experimente. Also Versuche haben gezeigt, Männer reagieren besonders gut auf Panorama, auf Landschaft. Men react very, very positively to a scene which has got a panoramic shot or a panoramic view. So folglich, as a result of that, following that, fahren Sie Ihre schicken Autos im Werbespot. The car advertisements, I don't know if you've noticed it. They're normally shot in the mountains or with something with the scenery in the background. Check out all the SUV ads that we have now on TV. There will always be some seaside or some mountains there. Meadows, Summit. Yeah. Because it shows you the power of an SUV and a 4x4. The man drives his family down into something like that and they have a picnic there. Die machen einen Ausflug da. So, there's spektakuläre Bergszenen oder die Männer trinken Bier gerne mit Blick ins Tal, Valley, das Tal, Valley. Das Tal, die Täler, A-Umlaut ER. Oder mit Blick auf das Meer. Und die Frauen? Sie sind auch nicht sicher vor Werbeklischees. They are also not safe from these advertisement clichés. Bei ihnen funktioniert der Blick aus den Kinderaugen besonders gut. Aus den großen Kinderaugen. So if you want to attract a woman's attention, normally small babies or children are used. And they show close-up of the baby's face, huge, big Kinderaugen. Or die süßen Kleinen servieren Kaffee oder einen Kuchen für die Mama. Yeah, they make them do that. Wenn die Mama nicht gerade in Szenen für Waschpulver oder Süßigkeiten ihren Auftritt hat. If the mother does not appear in washing powder and cooking or making something savory, if she doesn't appear in such advertisements, she's lying in bed, then the child comes and serves her coffee and gives her some biscuits, etc. And that cooking and washing powder is also with children involved in it. The child's t-shirt gets dirty or the shirt gets dirty and the mother says, kein Problem. Ich habe diese Waschpulver. Yeah, Anjali. It sounds familiar, right? Correct. Yeah, das ist der Trick eigentlich hier. Und darüber hinaus, beyond that, darüber und dann hinaus getrennt, beyond that, gibt es aber eine noch erfolgreichere comparative. There's still a more successful strategy as an appeal. Der Appell, appeal.
and appeal to the longing, to the yearning. I wish I could. Kash ke mere paas. Und sie lautet, mach den Kunden richtig Druck. Pressurize the customers. Hammer them with this. Put them under pressure. Appeal to their sense of longing. And you will be successful. Weiter. Wer liest jetzt weiter? Anjali? Oder? Yes. Ich lese. Okay. Yes. Das Schnäppchen für das sie sich bis morgen entscheiden müssen, das Sonderangebot, von dem es nur einen begrenzten Vorrat gibt, ein Lip mitbringt die erwünschte Entscheidung schnell voran. Im Kaufhaus können wir eine ganze Sammlung an Werbestrategien finden. Die Kaufhausmusik ist wohl die bekannteste davon. Werbepsychologen sind sich sicher, dass sie unseren Einkauf positiv beeinflusst. Sie entspannt und lenkt ab, aber nicht nur unsere Ohren, sondern auch unsere Nesen haben die Werbenden entdeckt. Die zarten Düfte, die überall im Kaufhaus versprüht werden, streicheln unsere Nerven nicht nur in der Parfümerei im Erdgeschoss. Sie bringen uns auch 2 Etagen höher bei den Musik-CDs und der Bettwäsche in Kauflaune. Danke, Anjali. Look at the strategies that those go on, and these are very Correct. It's very so intimidating, actually. Yes. So you have already understood this? Yes, sir. Yeah, so is that. And who all have not understood? Can the others explain? Worum geht es hier? What is it about? Come along, you explain to the others what you have understood. Es ist über Marketing Strategies. Ja. Wir sehen in einem Kaufhaus im Erdgeschoss wir finden perfumes. Ja. So that's when sie geht. Am instance and links, ja. Ja, weiter. Ja, aber zum Beispiel hier, was ist das hier? Das Schnäppchen, für das Sie sich bis morgen entscheiden müssen. It's the negotiation or the bargaining. Well done. The best bargain for which you have to decide by tomorrow. By tomorrow you have to decide. Otherwise, no more. Not available after this. You have to pay the full price. This offer is valid only for 2 days, or 2 days. Only 2 seats. Two seats left. Correct. It's valid only for the next 1 hour. That also is there now. And then there's a countdown timer going on, even when you're looking at the ad. Das Schnäppchen, für das Sie sich bis morgen entscheiden müssen. Das Sonderangebot. Sonderangebot, the special offers. On weekends in Germany, I don't know whether Raja gets it, depends on where he lives. The place that I used to live in, weekends I would get something like 30 to 40 pages of a advertising newspaper. I can't call it anything else.
We still have it. They In still have every it. shop, we get it actually. Shop, it used to come to my door. Ah, okay. Brief past Now, tense. now everything is in app. We have Yeah, Kaufland, Aldi, Reve. So when we click on that app, and then we can see what are offers, and yeah, it's right. every weekend there will be offers. Even when you open YouTube, there's an advertisement there. Yeah, Yeah, so Sonderangebot, special offer. And what is the special offer? Von dem es nur einen begrenzten Vorrat gibt. Der Vorrat, limited. stock. There's only a limited stock available. When you say limited stock, dieses Limit bringt die erwünschte Entscheidung schnell voran. So you have to take a quick decision now because this limit what forces a quick decision, the desired decision that I want you to take. Last two pieces. Last two. And they won't be there forever. Last two pieces. Well, I won't even give you a limit on this. Till stocks last, which means they can be sold out in the next 10 minutes, even before you decide. I've also encountered these kind of things in situations in shops. You go and ask for a piece. He first will tell no, keep ha, and so on. Then he produces one piece and then tells you, sir, this was for another customer, but I will give it to you. So there, even I can also be a very decent human being and a good Brahman or whatever you want to call me. Okay, you keep it then. I don't want it. No, you can take it, sir. No, now I don't want it. If you kept for somebody else, no, so give it to that person. No, sir, you take it, sir. I'll reduce the price for you. Now, why should you reduce it for me? Don't you want to make profit for when you kept it for somebody else? They get caught. Hey, every shop does it. Every shop. Und im Kaufhaus können wir eine ganze Sammlung an Werbestrategien finden. Die Kaufhausmusik. Das ist die bekannteste davon. Von den Strategien. Sometimes soft music, sometimes that nice beat, jazz music or whatever. Und Werbepsychologen sind sicher. They are very sure of themselves, sicher. That this new Musik, die Musik unseren Einkauf positiv beeinflusst. Sie entspannt, it relaxes and distracts you. Aber nicht nur unsere Ohren, sondern auch unsere Nasen haben die Werbenden entdeckt. So it's not just the ears, it's also your nose that the advertisers have discovered. So they attack your nose also, not just the eyes to show you brilliant costumes, music for the ears, and perfumes for the nose. Die zarten Düfte. The Duft is aroma, Düfte plural. Der Duft. Yeah, the zarten Düfte, all the beautiful soft aromas, die überall im Kaufhaus versprüht werden. These are sprayed all over the mall, not just in the perfumery. Sie streicheln unsere Nerven, nicht nur in der Perfumery im Erdgeschoss, but they also take us 2 floors upstairs to the music CD section. And not only there, but also your bed linen, bed clothes, towels, home stuff. All these appeal to your buying mood, Kauflaune. Yeah, the state here. So, strategies overall. How do they sell? And yeah, wer beginnt jetzt weiter von hier? Und? Ich. Ja, go ahead, Babita. Und ich
ihnen schon einmal aufgefallen, dass am Eingang von Supermärkten ein Bäcker heute Standard ist? Beim Duft von frisch gebackenem läuft so manchem Kunden das Wasser im Mund zusammen und er wird dazu animiert, mehr zu kaufen, als auf dem Einkaufszettel steht. Und unter ihren Füßen gehen die Strategien weiter. Harter und glatter Boden für die Wege, um schnell zur Ware zu gehen. Dort angekommen bleiben sie lange und angenehm auf weichem Teppich stehen. Und auch die Hände sollen angesprochen werden. In letzter Zeit finden wir Kleidung oft schon auf Tischen sortiert und gestapelt. Yeah, danke, Babita. Then we'll take up the next one. Let's look at see what is being said here. Am Eingang von Supermärkten stehen Bäcker. Have you ever noticed it? Has it ever been obvious to you that a bakery or a small restaurant with freshly baked bread ist heute Richtig. Standard in vielen Supermärkten? Ja, Raja? Kuchen, Schokolade, Brot, cakes. frisch gebackenes Brot. Brot eigentlich. This It's used so to be morning. tempting. This used to be morning breakfast in Germany. When you go out into the streets around 6:30, 7 in the morning in summer, the bakers are already open. Just walk past them, and the smell of freshly baked bread is heavenly. In any case, I have a soft corner for German bread. Just walk past that, and that aroma is just too good. Just close your eyes and just smell that fresh bread. So manchem Kunden läuft das Wasser im Mund. Was ist das? Mir läuft das Wasser im Mund zusammen. It's a Wendung. Mir, also mit Dativ, mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Geschmackvoll, tasteful. Nee? Water in the mouth. Ah. There is I'm checking the. Yeah, in English there is one more sentence for this. Water in the mouth actually. Yeah, my mouth is watering. Mouth watering. Yeah, Yeah, mouth watering or salivating. salivating, So this aroma of freshly baked stuff makes one's mouth water. You get your saliva. And man ist dann dazu animiert. You are now forced into that situation, mehr zu kaufen, als auf dem Einkaufszettel steht. You end up buying more than what is on your shopping list. Und unter ihren Füßen gehen die Strategien weiter. Below your feet, the strategies go further. Harter und glatter Boden für die Wege. There's a hard flooring, very smooth flooring and hard flooring so that you can walk smoothly, quickly zur Ware, to the goods, to the products. Dort angekommen, bleiben Sie lange und angenehm auf weichem Teppich stehen. Once you reach it, you're standing for a long time on a soft carpet. A very soft carpet inside the stores. So your feet get some rest after walking on the hard floor. The longer you stand in front of something, the more the chances are you'll buy it. Und for that, the trick, und auch die Hände sollen angesprochen werden. And now even your hands have to be addressed. How do I involve the customer's hands? Yeah, we have to involve the hands. So how do I do that? And who will take this up now?
Starting from here, I want this continuity here free. In Leicester side. Honestly, Yeah, Abhishek. in letzter Zeit finden wir Kleidung oft schon auf Tischen, sortiert und gestapelt. Sie mischen erst alles hochheben, es richtig anzuschauen. Schon etwas lästig, aber die Werbung weiß. Haben wir das Produkt erst in der Hand, fällt die Entscheidung Kaufleister und auch das Verkaufspersonal ist mit den neuesten Strategien geschult. Ja. Nein, diese Farbe ist leider nicht für Sie. Das finden Sie ja auch und sind begeistert von so einem ehrlichen Verkaufsgespräch. Ja, es steht Ihnen wirklich gut, aber stimmt. Das Ja. schöne Stück ist nicht ganz billig. Diese kritische Offenheit überrascht uns positiv. Das muss man der netten Dame einfach aufkaufen. Oder lieber doch nicht. Yeah. See, this goes on. So was ist denn Werbung? Kauf. Literally kauf mich. It's literally screaming at you. In letzter Zeit finden wir Kleidung oft schön auf Tischen sortiert und gestapelt. In recent times, we also see clothes which are sorted and put on tables and stapled. This is stapled. Stacking. Stacking. Just stacked up, one above the other. And what height are they at? Table bedeutet waist height, correct? Yeah. Yeah, Teilenhöhe. Taille. Teile means waist. So at waist height, clothes are sorted out and kept there. Size-wise, color-wise, normally size-wise. And all stacked up. Okay. Why? Because You will reach out to. the clothes easier than to reach into a cupboard where the clothes are above your height. You know. So Sie müssten erst alles hochheben. So what do? When you see some clothes picked up, you take up the shirt, skirt or whatever and lift it up. Hochheben. Es richtig anzuschauen. To see it correctly. Anschauen, to have a look at it. So you open the shirt. It's folded and kept there, you open it. Or the skirt or the blouse or whatever, you open. See the color against the light. More often than not, what they have not mentioned is there are mirrors there. Like if there's a Spiegel. So you put that shirt or your skirt or blouse here and say, how does it look on you? Yeah, and what is the meaning of this? It's a little cumbersome, burdensome. Aber die Werbung weiß, the advertising and the advertisers know. Haben wir das Produkt erst in der Hand? This is a conditional sentence. Yeah, by the way. Wenn wir das Produkt erst in der Hand haben, wir können diesen Satz auch ohne wenn bilden, indem wir wenn wegfallen lassen und anstelle von wenn am Anfang stellen wir dort das finite Verb. If we have that product in the hand, fällt die Entscheidung zum Kauf leichter. Then it's easier for you to decide. Und auch das Verkaufspersonal ist mit den neuesten Strategien geschult. Even the salesperson, he has been trained, schulen, to train. Yeah, so here he's been trained in the latest strategies. And they'll come and tell you, nein, diese Farbe ist nichts für Sie. You're looking at something very nice that you think is very nice. They'll come and tell you, nein, diese Farbe ist leider nichts für Sie. This is not for you. Come, I'll show you a different color.
das finden Sie ja auch und sind begeistert von so einem Company. ehrlichen Verkaufsgespräch. And suddenly the color which you like, you don't like anymore. Because that is the psychology. Whenever anybody buys clothes, it's normally to create an impression on somebody else. So you buy clothes for other people to admire and not for your satisfaction. How will I look in this, not to myself, to the others? And then you are begeistert. You are so impressed from such an honest Verkaufsgespräch. See this lady or this Verkäufer, you say, so honest, it doesn't look good on you. Ja, es steht Ihnen wirklich gut. But then he tells you or she tells you, aber stimmt, das schöne Stück ist nicht ganz billig. Yeah, but it's not, very cheap, you see. But it looks absolutely magnificent on you. Yeah, once in a lifetime or a season buy purchase. Yeah, expensive, yes. But if you feel, I can show you something which is not so good in color, selection, material, a little cheaper maybe. Ultimately, you end up buying the costlier one. Yeah. Und diese kritische Offenheit, this critical openness, frankness, Offenheit, überrascht uns positiv. Und was denkt man dann? Man muss der netten Dame einfach abkaufen. Abkaufen here, you have to buy it from this very nice lady. To buy something from someone, that is abkaufen. So muss man, das muss man, also that particular object, Kleidung oder Kleid oder was weiß ich, you simply have to buy it from her. Oder lieber doch nicht, or maybe rather not. See, and this is what advertising is about. Now just think back and tell me your own experiences. Diejenigen, die schon in einem Geschäft oder in einem Supermarkt sowas gekauft haben. Ist euch auch sowas passiert? Has this happened to you also? Have you been captured or caught by the Verkäufer in this Falle? Yeah. Hmm. Have you ever been caught in such a trap where you buy something that you don't want to buy or you had not thought of buying? Yes, sir. Mehrmals. Yeah, just be honest. There's nothing wrong in that. Yes, mehrmals. Das passiert. Ja, und bei Kleidung oder anderen Sachen? Nein. Mehrmals für Kleidung. Wenn wir geht für einkaufen in einem Kaufhaus, Ja, surely wir haben Kleidung auch. Ja. So natürlich. wenn wir passieren, dann wir sehen, oh, wir sehen, das ist sehr schön. Ja. Mhm. So ja, wir kaufen das. Also, das ist uns allen irgendeinmal im Leben passiert. Ja. Isn't it? Hm. Und man sagt auch, also im Schaufenster werden die besten Waren zur Schau gestellt. Agreed? Yes. Your shop window has normally the best products on Yes. display. When you want something like that, I want that shirt which is there in the window, or that trousers, or that entire set in the window, da lässt man den Käufer ein bisschen warten. You let the buyer wait slightly. Then that person will come back
Ich tell you, leider haben wir das Stück nicht mehr im Lager. Es gibt keinen Vorrat mehr, aber ich habe andere Optionen. Was im Schaufenster steht, ist schon alt. Es ist schon alt, ein bisschen billig, aber alt. Und die Farbe steht Ihnen auch nicht gut. Aber hier habe ich frischer Vorrat. Das ist erst gestern gekommen. This is fresh, absolutely fresh stock. It came yesterday. That is old. The color is gone. It's also soiled, a little dirty, dusty in the window. I'll give you this one, latest stock. It's better than what is there in the window. But you went there with the idea of buying something which is similar or same as that advertisement in the window. So, was macht man normalerweise? Ja, was ist die normale Reaktion eines Käufers in so einem Fall? Kommt er raus oder kauft er etwas und dann kommt raus? Normally, wir sehen das an der Option, wenn ich mag, kaufe ich, an der Seite, ich komme aus. Auch wenn du was nicht bekommst, Anjali? Yes, sir. If ich nicht bekomme, kein Problem. Aber ich mag, dann ich kaufe. Okay, und wie oft passiert das? Das ist auch gut. Also wie oft passiert das? Zum Beispiel, wir gehen nicht so oft, aber früher, in jedem Monat, wir gehen out für kaufen. Und dann, jeden Monat das passiert. Ja, und wie ist das bei Devika und Babita? Spontan Käuferin. Also du kaufst spontan, okay. Babita? Sir, ich mag nicht gerne einkaufen. Also beim Einkaufen, kaufst du auch spontan oder wenn die Werbung einen Einfluss hat? Bist du von den Werbungen beeinflusst? Nein, Sir. Also überhaupt nicht. Nein. Auch wenn die Verkäuferin sagt, das ist eine sehr, sehr Nein. einmalige Farbe, one-time color. It has तब तो मैं never come बिल्कुल to नहीं लेती सर. So, du bist ein sehr harter Käufer. Okay. So, Shashank, Abhishek, Raja. We are easy prey, so better to stay away from this thing. Oh, you are not convinced. I will be convinced. I am very easy to convince. Yeah, Abhishek, Shashank. Yeah, sir. Vanish in the Einkaufszentrum gehen. Shopkeeper mostly forced me to buy this product by saying diese Farbe passen Sie Ihnen gut Ja, und es ist in Sonderangebot. ja, genau. Also das ist das Trickwort, ne? Sonderangebot. Ja, ja. Ja. Shashank, was sagst du? Yeah, actually, this happens. Like when we go to the shopkeeper, like we are the most handsome boys in the world. So they said that, sir, ये तो आप पे ही अच्छा लगेगा, किसी पे अच्छा ही नहीं लगेगा. Ja. So, das passt Ihnen besonders gut. Ja, das ist nur für Sie. Correct? So, now you can see how Werbung influences you. In many of these Supermärkten, Einkaufszentren, die Parfümerie ist auf der, im Erdgeschoss.
Correct. Yeah, the place where they sent all these perfumes, it's normally on the ground floor. You have to pass by that and then the bakery or whatever to get into the shops. So your first of all, your nose has to like what it feels. That perfume, that smell of fresh bread, maybe some nice modern music, and then all that color with all the lights hitting your eyes. When that is also part of strategy here. And this is that meaning here, einwickeln. So wickelt uns Werbung ein. And this is how advertising or advertisements wrap us. That is how they trap us. That's how they wrap us. जकड़ लेते einwickeln. Also ich erinnere mich, dass also als ich Kind war, ich habe eine Werbung im Fernseher gesehen und das war über Gems. Gems आती है ना सर वो तो तो das also ich habe eine Ball von Gems gesehen und ein Mann a man just throw the ball and a great like great cartoon appears. Aha. Aha. So als ich Kind war, ich habe viele Ball also gekauft. Yeah. And when I just came to house, I just throw all the balls. But वो खुली ही नहीं. मैं मम्मी को बोला मम्मी डिफेक्ट आ गया है. वो अभी भी है तुम्हारे पास this ball? नहीं सर आजकल आती ही नहीं है. Yeah, lighter. Okay. Actually वो ली इसलिए थी कि वो फेंके तो वो एकदम बड़ा सा कार्टून आ जाएगा. आया ही नहीं. हाँ सही है I agree with you. इसमें एक चीज और है, I don't know if you people have noticed. In the main shop, Einkaufszentrum, have you noticed where the chocolates are kept? Kinder's Lower. No. वहाँ पे वो इतना नीचे नहीं रखते, वो सस्ते वाले नीचे रखते हैं. The costlier chocolates are kept at a height. Note करना, जो सस्ते chocolates हैं वो नीचे रखते हैं. They don't mind one or two. That shopkeeper will come and tell you, it's okay sir, बच्चे ने खा लिया, it's okay, never mind. We won't charge you. एक आध खा लिया तो कोई बात नहीं. Why don't you take this one? And then he offers you the extra chocolate. Now you feel guilty that your child has already eaten one chocolate and he is not charging you for it. So when he offers you a costlier chocolate, you take it. But no child is happy with one chocolate. He wants one more, so you buy one more. It's at a higher level. Note karna, the shelving, how it's done. Then, when you come to the cash counter, and their kassa, there the chocolates are at the eye level of a child. You are paying, you want to leave the shop, and the child wants a chocolate. You feel guilty for holding up the line of customers. If you say no, your child doesn't accept, maybe start crying or howling or was weiß ich. So you normally buy a chocolate for the child, the last item purchased at the cash counter before you leave the shop. Have you ever noticed it? Do it next time. It'll be fascinating. Because a supermarket, die Strategien sind fast gleich überall in der Welt. The supermarket that I used to go to and I go to even now, for example, the bread that we purchase sometimes, which has the longest Ausfalldatum, that is used by date, is kept right at the back of the rack. The bread that is getting over or has got only 2 days shelf life is kept in the front. So what I normally do is remove the bread in the front,
put my hand right inside, pull out that last loaf and see the date. 1 week from today. Whereas the bread in the front is in 2 days. Yeah, sir. Many people don't go far back. Many people don't do that. They see the bread first thing, put it in the basket, next, put it, all that, expiry date, 1 or 2 days. The one that has got longer expiry, Ausfallsdatum, yeah, is right at the back. Next time you have some time in hand, look around and see how true this is. Correct. Just have a look, see. Okay, now let's try this Übung here. Was bedeuten diese Ausdrücke aus dem Text? Jemanden einwickeln, einen Auftritt haben, jemanden Druck machen, etwas voranbringen, jemanden in Kauflaune bringen, jemandem läuft das Wasser im Mund zusammen, jemandem etwas abkaufen. Und das sind die Bedeutungen. So Auftritt bedeutet Performance here. No? So, appearance. Entry. Think of this one. Let's start with this. Appetit auf etwas haben. Okay? So, jemandem läuft das Wasser im Mund zusammen, Appetit auf etwas haben. Okay? Und jemandem Druck machen. Jemand unter Stress setzen. Sehr gut, unter Stress setzen. Okay? Jemanden einwickeln. Vielleicht durch Komplimenten übersetzen. Weiterentwicklung. Lust auf Einkaufen machen. Ja, Raja? Lust auf Einkaufen machen. Sehr gut. So, Lust auf Einkaufen machen. It has wrapped, it has caught you. That means it has created a desire in you to shop. So, jemanden Lust auf Einkaufen machen. Okay. So, we have done 3. Let's see something more. Einen Auftritt haben. Auftritt is appearance. In einer Szene eine Rolle spielen? Ja. Richtig. Jemanden in Kauflaune bringen. Jemanden glauben? Nein. Durch Komplimente überzeugen. Sehr gut. Also, jemanden durch Komplimente oder jemandem durch Komplimente überzeugen. You convince somebody by paying compliments. Like Shashank said, the most handsome boy in the world. Yeah, through these compliments, yeah. You bring that person into that mood to buy. Laune is mood. Shopping mood. You bring that person to a shopping mood. Right? Okay. Now what is there? Voranbringen und jemandem etwas abkaufen. Only 2 more. Voranbringen, vielleicht weiterentwickeln. Right? Und the last one? Jemand glauben. Ja, jemandem etwas abkaufen, jemandem glauben. You're buying something from somebody means you believe that person, only then you buy it, right?
So it's not a difficult exercise here. That's why I didn't do some of them in the text. I wanted you to do this Übung here. Remember, these Ausdrücke here, sie sind sehr, sehr geläufig. They're very commonly used. So that's the reason they want you to do this meaning part here. Okay, then let's see. There's one. Look at some of the advertisements here. What is being advertised here? This one. This picture. Voranbringen. Das Messer. Yeah. This is BMF. This is the Messer firma. That with their knives, you can do such fine carving also on a pumpkin. Such a fine carving. That our knives are so good. And here, from get us here. Fuel. Yeah, so let's blow it up here. Where is this? Yeah, like this. Not come out well. Is it an oil company? You know, Yeah. So what will you call jet it? fuel? Yeah, now. So jet, also benzene, gas. What about this one? Let me slow it down. Yeah, you have to. What is this here? So next. Always is a man. David Beckham. David Beckham. David Beckham on the What? Wofio web. Yeah. Armbanduhr. Armbanduhr. Breitling. This is ein bisschen teuer. Nicht ein bisschen, viel teuer. What about this? Genau. What about this one? Okay. Der Polo, ich glaube, das bedeutet es ein Auto. Ja. Auto, es ist sehr weichen und sehr bequem zu fahren. Oder? Also Volkswagen. Ich weiß nicht. Volkswagen. Ja, die Marke Volkswagen. Aber was zeigt uns das Auto? Das Foto hier, was zeigt uns das Foto? Was bedeutet diese Werbung? Die Kinder brauchen große Apollo, oder? Ja, die anderen bitte. Abhishek, Shashank, Abhita, Devika, Anjali, what is this picture? What does it show? Ja, das ist für Volkswagen, das steht hier schon. www.volkswagen.de. Extrem gut, der Polo ist. The child has also destroyed all the toys but can't destroy the car. Super, Shashank. Wow. Also Gitarre ist gebrochen. Die Uhr ist kaputt. Also die Tasse ist kaputt. Der Bär ist kaputt. Thing is, pull the cotton out of the bear. Alles ist kaputt gegangen. Auch der kleine Wagen ist kaputt. The wheels have been pulled out. Aber ein Volkswagen-Auto als Spielzeug kann er nicht kaputt machen. Deshalb weint er. Teenager. That's why he's crying, because he can't destroy the car. And now, see the tagline? Extreme good giveaway. Yeah. So you're convinced that this car cannot be destroyed, it cannot be spoiled. When a child can't spoil it, you as an adult definitely won't. What can't? Won't. And das ist für Spielen. Freitag ist Spieltag. And so on.
So some ads are very, very nice. Really. They're nice Sehr and schön. yeah, they're nice and schön, and they show you some humor is there. Also das wurde mir einmal als eine Wette vorgelegt. It was put to me as a bet. Sir, ये टूटेगा नहीं. I was buying something in a toy shop for my daughter. I don't remember what it was. ये टूटेगा नहीं. I said, what do you mean नहीं टूटेगा? Sir, it won't break. आप ले जाइए. I said, you don't mind if I just come back in 5 minutes? नहीं sir, क्या हो गया? I said, nothing. I'll bring my daughter. वो बाहर गाड़ी में बैठी है. I'll bring my daughter and let her test it. टूटता है कि नहीं? He was very worried. नहीं sir. I said, you said टूटेगा नहीं. I want to know. If it doesn't break, I'll definitely buy it. If it breaks, going by your word, I will not buy it. So immediate test, proof. I'll bring her inside. He refused. No. Okay, hier sind einige Werbespots. Yeah, this is called Werbespots. So 6 of them. So welches Foto passt zu welchem Spot? You have to tell me now which goes where. So I'll play the audio for you and tell me what goes where. So what's the audio? 23, I think, oder? I forget. 23, ja, ist richtig. Ja. Ja. Modul 4. Aufgabe 5. Nummer 1. Arbeiten Sie auch ständig für Ihren Computer? Dabei sollte Ihre EDV-Anlage doch für Sie arbeiten. Wir helfen bei Planung, Optimierung und Ausbau von IT-Systemen. NetTech. Computerprobleme waren gestern. Weitere Informationen finden Sie unter www.nettechfederation.de. Ja, welches Foto? Ist richtig. Und how did he sell his product? And is this sentence correct? NetTech löst alle Probleme mit dem Computer. Richtig oder falsch? Richtig. Richtig. Was hat er gesagt? Mit NetTech sind Alle Probleme gelöst. Nein, sind alle Probleme von gestern. All your problems become yesterday. Also, keine Probleme mehr. No more problems with NetTech. You solved your problem already. Okay, let's try the next one. Nummer 2. Neues aus Weinstefan. Ja, grüß Gott, Frau Huber. Fahren Sie eigentlich weg dieses Jahr? Ja, freilich. Auf die Malediven. Haben es bestimmt viel sparen müssen. Na, viel Milch trinken müssen. Jetzt Weinstefan Alpenmilch trinken und Reisegutschein bis zu 100 € sichern. Mit Reisechecker und Weinstefan. Alle weiteren Infos auf der Packung und im Internet. Kaffee, See. War das Kaffee oder Milch? Nummer 2. Neues aus Weinstefan. Ja, grüß Gott, Frau Huber. Fahren Sie eigentlich weg dieses Jahr? Ja, freilich. Auf die Malediven. Haben es bestimmt viel sparen müssen. Na, viel Milch trinken müssen. Jetzt Weinstefan Alpenmilch trinken. Reisegutschein bis zu 100 € sichern. Mit Reisechecker und Weinstefan. Alle weiteren Infos auf der Packung und im Internet.
B. C. Milch Milk. trinken. So B. Yeah. Okay. Dann wie ist das hier? Nummer 3. Oder Stück und das ist zum Glück ein echter Dankepreis. Deutschlands zufriedenster Optiker sagt Danke mit 1 Million Fassungen für 1 Euro. Gilt beim Kauf einer Brille in Sehstärke. Apollo Optik, wir haben nur Ihre Augen im Kopf. F. 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 F is richtig. What was the tagline at the end? Wir haben Eugen in Kopf. Once again. 3. Oder Stück und das ist zum Glück ein echter Dankepreis. Deutschlands zufriedenster Optiker sagt Danke mit 1 Million Fassungen für 1 Euro. Gilt beim Kauf einer Brille in Sehstärke. Apollo Optik, wir haben nur Ihre Augen im Kopf. Ha. Neue Augen auf dem Wir Kopf. haben nur Ihre Augen in unserem Kopf, literally. We only, Apollo Optic. yeah, we have only your eyes in our heads. That means we are worried about your eyes. Right? And now take this one. Nummer 4. Shibo präsentiert das Angebot. Gut, hast du was entdeckt, Kapitän? Es ist sensationell. Shibo hat einen Mobilfunkvertrag, der monatlich kündbar ist. Was? Monatlich kündbar? Ja, genau. Und trotzdem Shibo günstig rund um die Uhr telefonieren. Jetzt bei Shibo, der neue Komforttarif. Einfach und günstig telefonieren. Shibo. A. Kaffee. A. E. A. Das ist beides, C und E. Beides. Shibo ist eine Kaffeekette in Deutschland. It's a coffee chain in Germany. Shibo. I'm sure Raja would have tried coffee there. Yeah. Shibo is good. It's And one of the very, very popular coffee chains in Germany. Shibo. Tschibo. Shibo. The shops also simply say Shibo. Da kann man auch Kaffeebohnen kaufen und Kaffeepulver auch. Und Kaffee natürlich auch. Da gibt es ein Automat, Kaffeeautomat gibt es da. Und das kann man, natürlich, Kaffee kann man auch kaufen und trinken da. Normalerweise, die Deutschen trinken schwarzen Kaffee. So if you buy coffee, you have to order your milk extra. Kaffee mit Sahne und Zuckerbitter. They normally take black coffee. So both. With Shibo, there's a special offer of a phone. And here with Milch, you get these milk products. These are all milk products. This is Käse. Further details on how to get the Käse was also told to you. So das finden Sie am Karton. You'll find it on the carton. So buy that brand of milk and you can get these offers free. With Shibo Cafe. Okay, so let's end on a slightly lighter note here. Alle diese Verben sind mit dem Thema Einkaufen zu tun. Also das erste Verb ist bestellen. Was? आप भी उन्हें Ja? आप लोन Nein. Ab ist richtig. Abheben. आप लो Nein. Ablehnen. Nein, geht nicht. Lehnen means two ends. There's only one here. Ja, genau. Ein O. आप लोन Nein. अब लोहन LOHEN. Nein. Nein. Come on. Abholen. Polen. Ja. या Okay. Und hier. Einpacken. 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 What about the Umtauschen. Umtauschen. Umtauschen.
What about this one? Zurückgeben. 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 This one here. Let's begin with A. Okay, the next step. Entlass. Zahlen. Zahlen. Ja, und das hier Einkaufen. einkaufen. Und hier Gefallen. gefallen. Also, now you tell me about Abzeugen. Nein. Okay. Last two letters are EN. Then verb. Don't forget. Nein. Last two are EN. Ausgeben. Ausgeben. Ja, ausgeben. Das war einfach eigentlich. You just have to remove the last two EN. Every time remove the EN. And the remaining will give you the word. Anyway, the Übung is, after this, these verbs from here, we have to put them in this. And that's machen wir am Montag. Oder ihr könnt das zu Hause versuchen. Gibt es noch Fragen? Habt ihr noch Fragen? Sir, ich habe die Ja? Übung nicht bekommen. Ich auch. Yes, sir. Oh, Yes, I think I put it in that and did not send it. I got a phone call first, and then somebody, there was also a consultation thing I was doing yesterday. And then after that, I switched off the computer. Yeah, I did that. It's still there. I'll send it from there. It's in the draft thing. I'll send it again. Unless something is wrong. Sir, Yeah. warum senden Sie nicht im WhatsApp? The grass is green, Yes. the rose is red, the sky is blue. I don't know how to get that on WhatsApp. There and back. Too real life. वो नहीं आता मेरे को. Also, नहीं, we I don't want to learn now. So it's einfach. es ist einfach. Nein. There ein. Ich bin ein alter Hund. I'm an old dog and don't teach me new tricks. I'll send it to you. I'm sending it to you now. I wanted to show you something I found very interesting. So you see this, remember we did the topic on hotels? Yeah. In the beginning of the book? Correct. Yeah, sorry. Pictures. Yeah, Circuswagen und so weiter. Correct. Yeah. So I found these außergewöhnliche hotels in Deutschland, unusual hotels in Deutschland. Igloo Hotel, Zugspitze. Then there is a Schokoladen Hotel. Right? Then there is a Baumhaus Hotel, Treehouse Hotel. And it can be like this also, or like this also. Raja, this is for your dish. Then there is a hotel made of hay, no beds. You sleep in the hay. भूसे पे सोते हो. Okay. There's a creamy hotel. So while sleeping, you have to solve a crime story or something. Then there's a coffer hotel. This is what hotel looks like. You'll be sleeping inside suitcases. Okay. Then this is a Wohnwagen hotel. This is a hotel. This is a room inside a Wohnwagen. And there is a Weinfass hotel. These are wine. Yeah, wine barrels.
So they made a hotel out of this. Okay. Over here. And this is the Eisenbahn Hotel. And Gurkenfass Hotel. This is made out of cucumber idea, that little shape like that. Gurkenfass. Then this is a V8. This is a car. So that theme, that hotel. And there's a Strandkorb Hotel. Strandkorb is your beach basket. The hotel. So this is your sleeping quarters. See? Strandkorb. Then there's a Bubble Hotel. And now, last but not least, Gefängnis Hotel. Jail. Hotel like a jail. So different hotels all around, and as you can see, Raja, not too far from Düsseldorf. So maybe you can experience a weekend there. Ein bisschen teuer. Then- Ich habe Check them out. Dann also du kannst auch im Gefängnis übernachten, ne? Gefängnis übernachten ist möglich in Indien auch. Wir haben die Jail-Tour und wir müssen nur 1500 zahlen. Ja, das ist ein Tour, das ist keine Übernachtung. Here you can Ja, see. wir können auch einen Tag Ja? stehen wie ein Okay. So, we can- but this is a bubble hotel. yeah. But it looks so good here and we need to check the price and all. It's really, you can get a different experience. Check it out. Yeah, my search was außergewöhnliche Hotels. You want me to send you the link? I'll send you the link. Or Eisenbahn Hotel. Yeah, bitte. Yeah, bitte. That I can send you right now. This I've learned. But I've not learned how to do that. What you want me to do. So, wo ist denn das hier? Nein, das ist hier eigentlich. So, yeah. Check it out. If it's within the budget, do it. I don't know about your family. In my family, I would not discuss it with my family because they would like to stay in all the places. So, I don't My know what kids your are still family- small. I can convince them. I don't know. I would not have tried. I would decide and then say we'll go here. Because if I give them a choice, they deliberately will choose different places. Meine Frau anders und die Tochter anders. So here, the link is here. So enjoy this, and if you have friends in the hotel industry in India, why don't you suggest things to them? And why don't you have this kind of theme hotels? Ja? Noch Fragen? Nein, Sir. Okay. Tschüss dann, alles Gute. Ein Tschüss. schönes Wochenende. Cheers, sir. Auf Wiedersehen. Danke Schönes sehr. Wochenende wünsche ich euch allen. Macht's Gleich- gut, bleibt Ja, gut. danke für deine Empfehlungen. Es sieht gut aus und ich kann ein bisschen einmal versuchen. Das ist sehr gut. I Außergewöhnlich. just came across this by accident. Then I remembered we had that außergewöhnliche Hotels in dem Text, ne? Ganz am Anfang. Yes. Right. Lektion 2 oder 3 war das. So I said, oh, I must share it with you people. Give it a shot. It's interesting. Yeah. If for Yeah, nothing, you know. the others, open the website and read the description. Read the description. It'll help you with the vocabulary, adjectives and stuff and how it is done. Remember, this is also a verbum. How adjectives are used in Verbungen, you will have an idea. So, tschüss. Wir treffen uns am Montag wieder. Okay? Cheers, sir. Auf Wiedersehen. Tschüss. Auf Wiedersehen. Bis morgen. Tschüss.